Karl Marx mentions that the history of all hitherto existing societies is the history of class struggles. So there have been struggles from the very beginning against oppression by one class against the oppressing class, against the exploiting class. And this struggle against the exploiting class today, the capitalist class, by the working class, the struggle against the capitalist class is going on. And in our country, it is the Communist Party of India, Marxist, which is leading this struggle and working for the emancipation of the workers and the peasants of our country. Dear comrades, Marx talks about the revolt of the great slave Spartacus about more than 70 years before the birth of Jesus Christ. Spartacus fought against the rulers at that time, organized the slave community, and fought against the slavery that was there, and many victories were achieved throughout his struggle itself. Marx mentions about him that Spartacus was a noble character who was the real representative of the ancient proletariat, the ancient working class, real representative of the ancient working class. Spartacus inspires Marx as well as many other communists. If you look at Germany, the Spartacus League, German Spartacus League by Rosa Luxemburg and others who were part of it, was the forerunner to the German Communist Party. So this very idea that wherever there is oppression, we should fight against that. That is something, and that kind of a class consciousness has to be developed. That is something which Marx and following Marx, the communist parties everywhere in the world have been very clear about. There is this important question about mobilizing the masses, the exploited classes against the oppressing classes, against the exploiting classes. And in this, the experience of the Paris Commune in 1871, when for more than 2 months, a little more than 2 months, from March till May, the working class in Paris occupies the power and implements progressive legislations, implements secular value system, and ensures that the religion does not have any role in the state. The rights of the working class, it abolishes for the first time child labor. Child labor is abolished by the Paris Commune. But what happens? The ruling class, the bourgeoisie, manages to get the support of the peasantry. The peasant support was not there. So this was identified as a major issue of mobilization, of class-based mobilization against the exploiting class. Marx writes about this. Later on, Lenin, he actually puts in praxis the importance of the worker-peasant alliance in the Tsarist Russia, and manages to bring about the first socialist revolution in 1917 in what is now known as Russia, what was then called Soviet Union. We all know the most important statement, which is often spoken by all of us, that workers of the world unite. You have nothing to lose but chains. You have a world to win. This is what Marx and Engels wrote. Workers of the world unite. You have nothing to lose but chains. You have a world to win. They did not say workers of England unite. They did not say workers of Germany unite alone. Yes, in all these countries, the workers have to unite. First at their factory places or wherever they are working.
and then raise the consciousness of the working class to such that it is against the capitalist class itself, and raise a consciousness of internationalism, because capitalism is a global system, and against that a global unity of the working class is required. Only then you can overthrow capitalism and bring about socialism. That they were very clear. Even in Soviet Union, the attack against the feudal landlordism, that was the feudal system that was there in Soviet Union, breaking the economic base of the feudalism there, the rights of the peasantry, the rights of the working class, and women's rights were immediately guaranteed after revolution. That is something which has not happened in many parts of the world. In our country, from 1920s, when the Communist Party was formed, we have been demanding that there should be complete independence. The rights of the working class, rights of the peasants, our party has been demanding from then. But what was the role of the Indian National Congress when the Communist Party was demanding complete independence? Indian National Congress was talking about dominion status, a more administrative powers under the crown, under the British crown. It is only in 1929, 1930 that complete independence, Purna Swaraj resolution is passed. But even that time, from 1920s onwards, the non-cooperation movement, the Bardoli Satyagraha, what is the Congress leadership telling at that time? The farmers, the Kisans should not stop paying rent to the landlords. That is against the interest of the nation. That is what they are telling. But the Communist Party from beginning was clear that the land should come to the tiller. Land should come to the landless. It should not be feudal to the feudal landlords who don't toil in the land. It should be for those whose blood and sweat is there in producing crops out of it. That is required. That kind of a understanding from the very beginning was taken up by the Communist Party of India. Also, often it is said that communist parties have not spoken about caste, have not tried to address caste oppression. But this is not true, because even if you look at Marx himself or even Engels, they all talk about the caste system here, how the division of labor and how they have tried to, the ruling sections have tried to give it some kind of a divine ordering. So Communist Party from the very beginning has also been fighting against caste. One difference has to be seen with others who have spoken against untouchability, who have made lot of contributions. Jyotiba Phule, Mahatma Jyotiba Phule, he spoke and he built a consciousness against untouchability, against caste oppression. Later on, Baba Sahib Ambedkar did. In our own Tamilnadu, Tandai Periyar also spoke out against the untouchability which is there. But one significant difference between communists and some of those who have been working as social reformers for social reform or against untouchability and caste system, or for the annihilation of caste system like Ambedkar was saying. It is only the communists who have organized the oppressed sections for land rights. We believe only by dismantling the feudal structure, by ensuring redistribution of land, then only the economic power, the hegemony of the higher caste, hegemony of the ruling class can be defeated. So there are struggles that we have led
which I will tell in some time. The Mahad Satyagraha by Ambedkar was in 1927. When the Mahad Satyagraha was done in 1927, one of the main organizers was Comrade R.B. More. R.B. More was a communist. He was one of the main organizers of the Mahad Satyagraha. Mahad Satyagraha took place in 1927. All India Kisan Sabha was formed in 1936. In 1939, within 3 years of formation of All India Kisan Sabha, in different parts of India, anti-caste movement, Panthi Bhojanam, temple entry movement was done by the All India Kisan Sabha. I come from a village in Kannur district of Kerala. I belong to a community which is a backward community in Kerala. The people of this community, they were not scheduled caste, they belong to the other backward communities. But in Kerala, there was untouchability, unseeability, unapproachability, not just untouchability. Tindamai onnu mattumalle. You cannot come near. You cannot walk in the streets. In our community, பெண்களும் ஆண்களும் சட்டை போட முடியாது. அப்படி ஒரு நாள் இருந்தது. அப்படி ஒரு நாள். அது வட இந்தியாவிலே தலித் மக்கள் எப்படி ஒதுக்கப்பட்டாரோ அது அப்படியே இங்கே எங்க சாதியில் பெற்றவரும். நான் சின்ன பையன் இருந்தப்போ பார்த்திருக்கேன். வயசான தாய்கள், வயசான தாய்கள் பிளவுஸ் இல்லை, ஒரு துண்டு போலும் இல்லை. அப்படி ஒரு ஜாதி வெறி அங்கே இருந்தது. அதுக்கு எதிரான போராடியது இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. ஏகே கோபாலனை பற்றி தோழர் வாசுகி வணக்கம். ஏகே கோபாலன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட பெரிய தலைவர். வெள்ளூர் என்ற ஒரு ஊர்ல மேல் ஜாதி குண்டாக்கள், ஜமீன்தாரோட குண்டாக்கள் அடிச்சு அப்படி ஒரு மாநிலம் இருந்தது கேரளம். அதுக்கு எதிராக போராட்டம் நடந்தது. நிலம் உரிமைக்காக நடந்த போராட்டம், தொழிலாளிகளுக்காக நடத்திய போராட்டம், கூலிக்காக நடத்திய போராட்டம். அது அன்னைக்கு பிரிட்டிஷ்காருக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம், நிலப்பிரபுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம். அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை யாரு கொடுத்தது? அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, அகில இந்தியா விவசாயிகள் சங்கம். அன்னைக்கு இந்த ஜாதி பேர்ல இருக்க சங்கங்கள் இல்லை. அவங்க இந்த போராட்டத்தில் இல்லை. அது நாங்க நடத்திய போராட்டம். தமிழ்நாட்டில் நடந்த போராட்டம், கீழ்வன்மணியிலே நில உரிமைக்காக ஜாதி வெறிக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம். அது செங்கோடி இயக்கத்தின் போராட்டம். 44 விவசாய தொழிலாளிகள், பெண்களும் சின்ன பசங்கள் அங்கே ராமையாவின் குடிசிலே சுட்டு கொலை பண்ணிட்டார். அந்த போராட்டம் நடத்தியது இந்த செங்கோடி இயக்கம். ஜாதி சங்கங்கள் அந்த போராட்டம் நடத்தல. வாச்சாத்தியில் நடந்த போராட்டம், நான் வாச்சாத்தி 2-3 தடவை போயிருக்கேன். 18 பெண்களை எவ்வளவு கொடுமையான ஒரு இது, அதுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம். 256 ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ஸும் போலீஸும் ரெவென்யூ ஆபீஷியல்ஸ்க்கு எதிராக
நடத்திய போராட்டம். வேற ஏதாச்சும் கட்சி இருந்ததா அங்கே? அங்கே மட்டும் இல்லை, தெலுங்கானாவில் நடந்த போராட்டம், அங்கே நிலப்பிரபுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம். அங்கே என்ன வெற்றி சாக்கரின்னு சொன்ன கீழ் ஜாதி என்று சொல்ற ஷெட்யூல் காஸ்ட் தலித் மக்கள் வேலை பண்ணும், ஆனா கூலி இருக்காது. அதுக்கு எதிராக நடத்திய போராட்டம் இந்த கட்சி நடத்திய போராட்டம். Dear comrades, so these kind of struggles have been held by our party. When India got independence, the ruling class, the Indian National Congress, the bourgeoisie and the feudal landlords, they made a coalition and they ensured that land reforms cannot happen. Whereas land reforms happened, land reforms in India took place in Jammu and Kashmir, in Kerala, in Tripura, in West Bengal. Who has done these land reforms? It is the Communist Party. Including in Jammu and Kashmir, the role of the communists is very important. Lakhs and lakhs of people have got land. And if you look at the history of these states, as far as the fight against caste oppression is concerned, then we can understand why our position is correct, that the economic power, the control over the means of production that the upper caste, the landlords sections have, that has to be broken. And that breaking that is very important, along with education and other employment and such issues, to bring about a change in society. It cannot happen just by preaching against caste oppression. In Tulsidas Ramayana it is said, Dol Gawar Shudra Pashu Nari ye sab tadan ke adhikari. In the Hindi, that is, Dol is the drum, Gawar, the ignorant, uneducated person, Shudra, the Dalit section, Pashu, the animal, the cow, and Nari, the women, are all to be beaten. That is what it says. The caste system, if you look at, also mentions how did the caste come into being. Some Brahmin caste came from the head of Brahma or the supreme being. Someone came from the arms, and the Shudras came from the feet. This kind of a fake theory is built by the ruling classes of that time to ensure that their hold continues. It is also, if you see, it is a karma. Munjanma pavangal karanam yaro dalit parandadu appadi. This kind of a narrative is created. It is only the communists who have a clear position against this kind of fake narratives. We do not accept these narratives. And we believe that the caste system has to be totally annihilated. And that it is very important for that to ensure that the control over the means of production, which today is in few hands, it is in the ruling class. The bourgeois landlord sections are controlling. You see the land situation, you see the wealth. Top 10% are controlling about 80% of the wealth. Who are these top 10%? There is a link between they may be the higher caste, the upper class, the landlord and the capitalist class. If you see, who are those sections? They also come from these upper caste system. That hierarchy they want to keep in place. So this struggle that we have taken up against the
bourgeois landlord classes. That continues even today. If you look at the struggles, our comrade mentioned about the Kisan Long March from Nasik to Mumbai. More than 50,000 people, women and children included, Adivasi people, the landless people, they marched in that struggle. What was the demand? The demand was, one of the demands was for land rights, for forest rights. Where are the groups, different groups, identity-based groups? Have they taken up these struggles? They have not taken up these struggles. In the name of identity-based mobilization, identity politics is trying to also create a division within the working class, within the peasantry. That is actually denting the sharpness of the struggle against the ruling classes today. When the neoliberal economic policies came, some of the, including some Dalit intellectuals like Chandraban Prasad and others, claimed that this will be good for the Dalit sections. We said that is not correct. Communist Party from beginning said that there should be reservation for SC, ST, OBC in the private sector also. But in the last 30 years of neoliberal economic policies, have Dalits and the lower sections come up in a big way in the employment scenario in this private sector? That has not happened. That was a false kind of a illusion that some people who believe in identity politics had. Unfortunately, though we are being proved correct, it is in the process, so many of the young people, educated people from the oppressed sections have lost their jobs. This was a time when we should have united. All sections should have united. And only then we could have overcome that, this kind of an attack. That is the issue that we understand, or we can learn from the historic victory of the farmers and workers struggle. We built the unity of workers and peasants. The 4 labor codes had come, snatching all the rights of the working class. 3 farm acts, snatching the rights of the peasantry. We united in that struggle. That is not the kind of class unity, the basic unity of our classes against the ruling class, the rural rich and the bourgeois landlord sections. It is against the neoliberal economic policies which is actually oppressing the workers and peasants. It's an issue-based cross-class unity that we could build. But ஒரு வருஷத்துக்கும் அதிகம் நடந்த அந்த போராட்டத்திலே 736 விவசாயிகள் காலமானார். 736 தியாகிகள் அந்த போராட்டத்திலே. ஒரு வருஷத்திலே அந்த போராட்டத்தை எப்படி இந்த மோடி அரசாங்கம் எதிர்பார்த்தது நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நேஷனல் ஹைவேயிலே பெரிய பள்ளங்கள் தோண்டி கண்ணீர் புகை கொண்டு லட்டி அடிச்சு அந்த 6 பார்டர்ல தண்ணி கனெக்ஷன், கரண்ட் கனெக்ஷன் எல்லாம் கட்டு பண்ணி அப்படி ஒரு போராட்டம். கொடும் சூடிலும் குளிரிலும் கொடுங்காட்டிலும் நடந்த ஒரு போராட்டம். கொடுங்காட்டில் அந்த டென்ட் எல்லாம் போயிடும், ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தூரம் போய் விழும். ஆனால் அந்த விவசாயிகளும் தொழிலாளிகளும் இந்த சட்டங்கள் அமல் பண்ணால் விவசாயிகளுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் ஒரு நல்ல பாவி இல்லை என்று புரிஞ்சு அதுக்கு எதிராக கார்ப்பரேட் அதானி அம்பானிக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் நடத்தியது. அந்த போராட்டம் எப்படி அந்த போராட்டம் இந்த இந்தியாவில் இன்னைக்கு அரசாங்கத்தில் இருக்க நிலப்பிரபுகளுடையும் முதலாளி வர்க்கத்துடைய அரசாங்கம். அந்த அரசாங்கம்
மோடி 56 இன்ச் என்று சொல்லும். 56 இன்ச் பிரதமரா, டபுள் என்ஜின் சர்க்கார் என்று சொல்லும் அரசாங்கம், டபுள் என்ஜின் அரசாங்கம். அந்த டபுள் என்ஜின் அரசாங்கத்தை எங்கள் செங்கொடி நிறுத்தி வச்சது. சத்ரு இதயங்களில் பயம் விதைச்சு நேடி எடுத்த ஒரு வெற்றி அது. இன்னைக்கு விவசாயியோட டிராக்டர், விவசாயியோட செங்கோடி பார்த்தா இந்த அரசாங்கத்துக்கு பயம். அப்படி ஒரு போராட்டம். மகாகவி பாரதியார் சொன்ன மாதிரி, உச்சி வீடு வானிலிருந்து வீழ்கின்ற போகிலும் அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பது இல்லை. விவசாயிகள் கோவிட் மகாமாரி காலத்திலே உலகத்திலே எல்லாரும் அந்த மகாமாரியை பற்றி ஒரு பயம் இருந்தது. அந்த மகாமாரி இருந்தப்போ, லாக்டவுன் இருந்த போதே இந்த சட்டங்கள் கொண்டு வந்தது. எல்லாரையும் லாக்டவுன்ல போட்டு சட்டம் கொண்டு வந்தா யாரும் எதிர் வராது என்று மோடி அரசாங்கம் நினைச்சது. ஆனா அந்த பயத்தை மீறி விவசாயிகளும் தொழிலாளிகளும் தெருவில் வந்து அந்த போராட்டம் நடத்தியது. அப்படி ஒரு போராட்டம். பக்கத்துல ஸ்ரீலங்காவில் நடந்த போராட்டம், அங்கேயும் விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டம். தொடக்கத்தில் அதில் உறவு இல்லை, விலை ஏறுது சொன்ன அதுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம். தொழிலாளிகள் கலந்து அந்த போராட்டத்திலே ஒற்றுமையோட வந்தார். பெண்களும் மாணவரும் இளைஞரும் வந்தார். அங்கேயும் ஒரு டபுள் என்ஜின் சர்க்கார், இந்த ஒரு டபுள் என்ஜின் அரசாங்கம், கோட்டபாய ராஜபக்சேயும் மஹிந்த ராஜபக்சேயும் அகங்காரி, 2 அகங்காரி, அவங்களும் 56 இன்ச்சு பிரதமர் அவங்களும் சொல்லும். மோடியோட நல்ல நண்பர் அவங்க. அங்க என்ன ஆச்சு? இந்த டபுள் என்ஜின் சர்க்கார் செங்கொடி இயக்கம் நிறுத்த வச்சிருக்கு. கோட்டபாய ராஜபக்சேயும் மஹிந்த ராஜபக்சேயும் இலங்கை விட்டு ஓடி போயார். அப்படி ஒரு போராட்டம் வந்து இங்கேயும் தொழிலாளிகளும் விவசாயிகளும் வரும் நாள்ல பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு முடிவெடுத்திருக்கு. மே மாசத்திலே சம்யுக்த கிசான் மோர்ச்சா, விவசாயிகளுடைய ஒற்றுமையும் தொழிலாளிகளுடைய ஒற்றுமையும் கலந்து நடத்துற ஒரு போராட்டம். அந்த போராட்டம் இந்த கொள்கைகளுக்கு எதிராக நடத்துற ஒரு போராட்டம். தாராளமய பொருளாதார கொள்கை, கரெக்ட், அதுக்கு எதிராக நடத்துற ஒரு போராட்டம். அது இன்னைக்கு அரசாங்கத்தில் இருக்க முதலாளித்துவ வர்க்கம், நிலப்பிரபுகள் வர்க்கம், அதுக்கு எதிராக விவசாயிகளும் தொழிலாளிகளும் கலந்து நடத்துற ஒரு போராட்டம். அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த மே மாசத்துல நடக்க போகுது. வரும் நாள்களில் மாற்றுக் கொள்கைக்காக இந்த போராட்டம் தொடரணும். மாற்றுக் கொள்கைகள் பக்கத்துல கேரளா இருக்கு. விவசாயிகளுடைய என்ன டிமாண்ட்ஸ் என்ன? விவசாயிகள் உற்பத்தி செலவுக்கு 50% அதிகம் குறைஞ்ச ஆதார விலை கொடுக்கணும். கேரளாவில் நெல்லுக்கு ஒரு குவிண்டல் நெல்லுக்கு 2850. மோடி அரசாங்கம் 2200 கொடுத்தா கேரளாவில் 2850. அங்கே இடதுசாரி அரசாங்கம் இருக்கு. 60 லட்சம் மனிதருக்கு எல்லா மாசமும் 1600 ரூபாய் பென்ஷன். கோவிட் லாக்டவுன் காலத்திலே 90 லட்சம் மனிதருக்கு ரேஷன் மட்டும், அரிசி மட்டும் இல்லை, 3 டைப் பருப்பு, 2 டைப் எண்ணெய், மஞ்சள் பொடி, மிளகு பொடி, தனியா பொடி, தேயிலா, சோப்பு, துணி கழுக சோப்பு, இதெல்லாம் கொடுத்தது ஒரு வருஷத்துக்கும் அதிகம். அப்படி ஒரு அரசாங்கம். அந்த கேரளாவும் இந்தியாவிலே
பீகாரும் ஒடிசாவும் ஜார்க்கண்டும் இந்தியாவில். பீகார்ல நெல்லுக்கு ஒரு குவிண்டல் நெல்லுக்கு எங்கேயோ 800 ரூபாய், கொஞ்ச இடத்துல 1000, அதிகமான 1200. ஆனா இங்க 2850. 16 வெஜிடபிள்ஸ், காய்கறிகளுக்கு ஒரு குறைஞ்ச விலை தீர்மானம். அப்படி ஒரு அரசாங்கம் அங்கே இருக்கு. அங்கே 1957 முதல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட அரசாங்கம் வந்தப்போ தோழர் EMS நம்பூதிரிப்பார் அரசாங்கத்துக்கு வந்து 4 நாள்ல தான் விவசாயிகளுக்கு நிலம், விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு குடியிருப்பு, வீடு இருக்க இடம், அப்படி 35 லட்சம் பேருக்கு நிலம் கிடைச்சது. நிலப்பிரபுத்துவம் இல்லாதாயிருக்காங்க. அப்படி இந்த செங்கொடி இயக்கம் நடத்திய போராட்டம் வரும் நாள்களில் இந்த போராட்டத்தை விவசாயிகளும் தொழிலாளிகளும் ஒற்றுமையோட இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு தயாராகி தொடர்ச்சியான போராட்டத்துக்கு, மாற்று கொள்கைக்காக போராட்டம் நடத்தும். அதுக்காக இந்த மதுரையில நடக்கும் மாநாட்டிலே முடிவெடுக்கும் என்று சொன்ன நான்